நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Good morning to all of you. வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். இந்த 16வது கான்ஃபரன்ஸிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மருத்துவர்கள், சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் மருத்துவ மாணவர்கள், மாணவிகள், மருத்துவத்துறை சார்ந்த நண்பர்கள், மேலும் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வருகை தர இருக்கும் மருத்துவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நான் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இந்த டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜிஸ் சொசைட்டி கருத்தரங்கம் 2005ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து 18 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. கோவிட் காலத்தில் 2 வருடம் கருத்தரங்கம் நடத்த இயலவில்லை. தொடர்ந்து 16 ஆண்டுகள் காலம் கருத்தரங்கம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கருத்தரங்கத்தை ஆரம்பிக்க காரணம் மிகவும் சென்னையை விட்டு வெளியே இருப்பவர்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில், நான் சொல்வது 2005-2010 ஆண்டுகளில் ஜூனியர் டெக்னாலஜிஸ்க்கு அப்டேட்டுகள் தேவைப்பட்டது. இந்த கருத்தரங்கம் மூலம் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். இப்பொழுது நிறைய மெடிக்கல் காலேஜில் ஏஹெச்எஸ் மெடிக்கல் கோர்ஸ் தொடங்கி மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு மேலும் கற்றுக்கொள்ள இந்த கருத்தரங்கம் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். இங்கு வருகை தராதவர்களுக்கும் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக நேரலை ஒளிபரப்பு மூலமாகவும் செய்யப்படுகிறது. காரணம், வர இயலாதவர்கள் மற்றும் அனைவரும் தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் மேலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். முதல் டாபிக். இன்னைக்கு நிறைய பேர் தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கலாம். என்னடா இந்த டயாலிசிஸரை பற்றி என்ன அப்படி சொல்லிட்டு போகிறான். Here we go. 2 டாபிக் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்று UPDF, ரைட் பேஷண்ட், ரைட் டயாலிசர். அப்போ நாங்கள் என்ன கரெக்டான டயாலிசர் யூஸ் பண்ணலையா பார்க்க போறீங்க. டயாலிசிஸ் ஃப்ளூவிட் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது உங்கள் யூனிட்டில் போகும்போது நீங்கள் மண்டல ஞாபகமாக வச்சுன்னு போகிறீங்க. அடுத்தது UPDFனா என்ன, அதோட பெனிஃபிட்ஸ். அப்போனா நான் எங்கள் டயாலிசிஸில் வந்து என்ன நாங்கள் சரியாக கொடுக்கலையா ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பார்ப்பீங்க. பை த வே, டயாலிசிஸ் வந்து sterile or not sterile? Is your dialysis sterile or not sterile? ஆன்சர் நானே கந்தசாமி படத்துல கேள்வியை கேட்ட அந்த பதில்ல இருந்து ஒரு கேள்வி, அது மாதிரி நானே ஆன்சர் போட்டு அதிலே கேள்வி. அப்ப பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற டயாலிசிஸ் இஸ் நாட் ஸ்டிரைல். அதனாலதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், என் காலத்துல அமை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், யூரோப்பியன் ரெண்டும் சேர்ந்து we call it as ISO standards 23500 part 1 part 2. ஃபைனலாக அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் நட்ஷெல்ல ஒரு சம்மரி. அதுக்கப்புறம் ரைட் டயாலிசர் ஃபார் த ரைட் பேஷண்ட். தேங்க்ஸ் டு திஸ் இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜிஸ். போன வருஷம் we did it at Omandur, my first talk. Today a slightly different topic. And finally we will conclude with some questions. Here we go.
10% of the dialysis population நீங்க பாத்தீங்கன்னா kidney is affected global population. I'm not going to read the slide, I'm going to only highlight it. அப்ப 20-20-20-30 that means 2030 நம்மளோட dialysis population எங்க இருக்கும்? Whoever is a student sitting in this hall will have a good dialysis job. That's for guarantee. Lot of metals and non-metals, அதனால தான் தண்ணி வந்து நம்ம குடிக்கும் போது no problem because gut is the barrier. But in dialysis, there is no barrier. A dialyzer is a two-way transport. வெளியில இருந்து உள்ள போகும், உள்ள இருந்து வெளியில வரும். Like nobody business, it moves in and out. But if you see lot of contaminations are there, contaminants, each one will have its own effect. I know many people sitting, I don't want to keep refreshing you. I'm just going to say one word, adverse effect. அப்போ dialysis ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா பார்க்கணும். Calcium and magnesium with determines hardness. அதை செக் பண்ணணும். அடுத்தது குளோரின் குளோரமைன். ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்து கல்பிரேட் உள்ள போகும். அப்போ யார் மூல கத்த காரணம்? டேங்க் அல்ல. டேங்க் வந்து பாக்டீரியா ஆர் வாட் எவர். அப்போ எது கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணணும்? சாஃப்ட்னர். அதில் உப்பு கரெக்டாக போட்டு ரீஜெனரேஷன் பண்ணணும். நிறைய ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போவேன் 10 நாளுக்கு ஒரு தடவை, 5 நாளுக்கு ஒரு தடவை, ரெண்டும் ராங். அப்போ யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யுவர் இன்ஹவுஸ் இன்ஜினியர் இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி whoever gave you the plan எவ்வளோ தடவை நம்ம ரீஜெனரேஷன் பண்ணணும், எத்தனை நாளுக்கு ஒரு தடவை. அவன் ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருப்பான், இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் உள்ள போனா, அதனால தான் டைமரை போட்டுருங்க. யூ கேன் ரிலாக்ஸ். So therefore it is critically important that all patients receive purest dialysis fluid. Now my question, are we there? Take home message, I leave it to you. நிறைய contaminants, நிறைய bacteria, endotoxins, all are there. But உள்ள இருக்கிற doctor is the responsible person. By the way, I am a certified IPC linked nurse from Hong Kong to do audits for my own centers. I do go outside to give them an idea. If I find something, recently I visited one of the Chennai biggest multi-speciality hospital. The doctor was telling me this answer. I don't know my quality of water. Then I said, sir, you being a professor HOD, நீங்க தான் முதல் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க தான் responsible for the last quality of life of that patient. I'm keeping my fingers crossed. So what is UPDF? போனமா மிஷின் ஆன் பண்ணமா ஆர்வ தண்ணி விழுதா, ஏதோ போகுது உள்ள போகுது டயாலிசிஸ்க்கு போகுது. அதுக்குள்ள பேரம் புள்ள குட்டி அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நீச்சல் அச்சுன்னு வருவாங்க. காலையில் மண்டே மார்னிங் எனக்கு ஃபோன் கால் வரும், சார் இந்த மாதிரி ரைகர் வருது. யாரு காரணம்? இஸ் டயாலிசிஸ் வாட்டர். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஃப்ரம் திஸ் ஸ்லைட் இஸ் your RO should be maintained properly, your concentrate should be mixed properly. இது எல்லாம் போயும் மிஷினுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தா கிணறே காணோம் என்ற மாதிரி டயாலிசிஸ் ஃப்ளோக்கு போகிற பாத்வே மிஸ்ஸிங். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே is endotoxin retention capacity filter is mandatory at the rear end of your machine. Otherwise, your UPDF is not going to be there. அப்ப UPDF na enna? Ultra pure dialysis fluid. இது mandatory-யா? Is mandatory. இது இந்த கம்பெனி சொல்லல. ISO document states, if you are talking about ISO standards part 3, you should have less than 50 per ml. அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், என்னோட ரிப்போர்ட் 0.1 வருது. அப்ப 0.1 per ml into 500 ml dialysis fluid, your answer is there. அப்ப don't you think the ISO document is on dot? So இதனால என்ன பெனிஃபிட்? ஒன்று, அவன் வர யூரின் அவுட்புட் அப்படியே இருக்கும். 6 மாசம் பொறுத்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்ப்பேன், ஒலிகூரியா, or there is zero urine output. So UPDF preserves or maintains residual renal function. No inflammation because it is ultra pure dialysis fluid. Definitely no infection because you are putting an endotoxin retention capacity filter. Machine பின்னாடி இருக்கும்போது அது ஃபில்டர் பண்ணி அதோட pore size பார்த்தீங்கன்னா 0.2 microns. What else you want? Dialysis related amyloidosis, definitely there is a reduced risk. இது ஒரு study, not a very early one, probably a older one. UPDF 1 month, அதுக்கப்புறம் 6 months போட்டாங்க. திரும்பி they switched off. That means they have removed the diasafe filter, which is this company's brand.
or I would say endotoxin filter. இது இல்லைன்னா they again had the endotoxin levels going up. That means C-reactive proteins will also go up. So you have an ultra pure versus a standard, you could see the CVD events, cardiovascular events reduced. Summary. What I would say is, company is giving you a recommendation, which is ISO, not the Fresenius. If you maintain that proper disinfection, proper disinfectant dwelling time, and you go with the protocols by having the endotoxin retention filter, I will bet you your dialysis fluid will almost be sterile. And with that, I would say this company also helps you to maintain those standards with whatever recommendation, with your protocols will bind and will take it forward. Now the real scenario starts. Do we use the right dialyzer for right patient? I am keeping my fingers crossed. My topic will be choosing a dialyzer, not just by the body surface area, where you have the mostless formula, square root of H times V, which is H times W, height into weight, divided by 3,600, which gives you a body surface area. Nowadays, what I would say is, if there are nephrologists or the professors sitting, choosing a dialyzer cannot go only with the body surface area. You need to see which solute you want to pull it out, or you want to transfer to the dialysate. And I would say, நம்ம dialyzer யூஸ் பண்ற dialyzerலாம் ஒரு அப்பாவி, really அப்பாவி dialyzers. Functionality in depth, TMP, KUF, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். Fiber configurations and rheology, இதை பற்றியும் கொஞ்சம் 1 or 2 slides I have. The real HD membrane. Are we dialyzing a patient with the right surface area, right membrane, and the right solute to transfer? What are the requirements for HDF? இதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ். ஒரு டயலைசரை எடுத்து மாட்டணுமா, இதாவது ஒரு விவசாயி என்ன பண்ணுவான், மாட்டை எடுத்துன்னு போய் ஏற ஓட்டி கழுவுறானா கழுவிலையோ, மாட்டு பொங்கல் கொண்டி கழுவான், அது மாதிரி எடுத்து மாட்டணுமா கொம்ப மாட்டணும், அந்த கதை இல்லை. You need to have the right dialysis time for the right patient. Vascular access function, அங்கே சக்கு சக்கு சக்குன்னு அடிக்கும், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மாச சம்பளம் உள்ள வந்துடுது. Pre-pump monitoring is very mandatory, because most of the time I see 90% of the Indian hospitals, except my units, we have the pre-pump monitoring. One of my slides will talk on that. Finally, the needle placement. Mid-hour la poitu nondradhu pulla buchi madri. Don't do that. There are a lot of reasons. If you are doing that, then you are going to say you are not going to optimize the treatment. Anikku paathu dialysis, anikku paathu blood flow konjam kammiya irkalam, because you have tunneled it. So if you are using a pump speed, after 2 hours it is sucking, it could be the cardiac output low. Second, if you are not monitoring the pre-pump, என்ன ஆகும், blood flow நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்ல வந்து உங்களுக்கு காட்டும் cumulative blood flow 200 வராது, எப்படியும் ஒரு -5 கிட்ட வரலாம். So probably 10% is acceptable. So this is the formula for that. Many times I have seen artery monitoring இல்ல, அப்படியே ஆர்டரி சக்காவும் உங்களுக்கு மானிட்டர் தெரியாது. எங்க தெரியும்னா வீனஸ் பிரஷர்ல தெரியும், மேலேயும் கீழேயும் அச்சிக்கும், இல்ல சேம்பர் வந்து ஆர்டரியல் சேம்பர் அச்சிக்கும். இதனால என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் 30+ ml அங்கேயே உங்களுக்கு டயலைசர்லயே ஜகா வாங்கும். அப்ப என்ன ஆகும், அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ஆக்ட் ஆகுது, கிளாட்டிங் ஆகும், 8 நடக்கும். when such things happen, your dialyzer will clot. What will happen? Clearance will decrease. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஹெச்பி குறைஞ்சதுன்னா எரித்ரோபாய்டின் டோசேஜ் ஏறிடும். கிளியரன்ஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா 3 நடக்கும், malnutrition, inflammation, arteriosclerosis. What else? For the mistake of the blood pump speed, for the mistake of not monitoring your arterial pressure. So there are various sterilization methods. Many of you are definitely already well versed. Nowadays we don't have ETO. Many companies go with gamma radiation. I'm not going to give any comment on that, whether it is gamma or whether it is inline or steam sterilized. My answer will be, if you are using inline steam sterilization, it's a various steps, and at the end of the day, nothing is inside, even a droplet.
then where else you will have an anaphylactic reaction? What I want to conclude is the saline consumption is going to be less because it's just water at 121 degrees Celsius for 15 minutes, purges out everything, whatever is in the pathway. And last, you don't have anaphylactic reaction. எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது புது டயலைசர்ல. இது ஒரு பபிள் டெஸ்ட் டெக்னாலஜியில் போயிட்டு வெளியில் வரும். அப்போ என்ன ஆகுது, டயாலிசெட்டில் வந்து ஏர் பிளட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வாட்டர் வில் கோ த்ரூ. when the வாட்டர் வந்து வெளியில் வரும்போது வீனஸ் சைடில் ஒரு கேமரா இருக்கு, அது டிடெக்ட் பண்ணிடும். இஃப் பபிள் கம்ஸ், இஃப் there is one rupture, ஏதாவது ஒரு ஃபைபர் என் தலைமுடி மாதிரி ரப்சர் ஆயிருந்ததுன்னா இந்த காற்று உள்ளே போய் ஒரு பபுளை கிரியேட் பண்ணும். பபிள் இஸ் டிடெக்டட் பை கேமரா, இட் வில் ரிஜெக்ட். அப்போ ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா அதில் போர் ஃபில்லிங் நடக்குதா? we don't do any pore filling, we reject, it will go to the recycle bin. Many people during my talk and during my in-house visit, நிறைய பேரை கேட்டுக்கிறேன், எத்தனை இருக்கு பார்ட்ஸ் in a dialyzer? Here we go, blood in, blood out, dialysate in, dialysate out. We have the jacket or the housing. Then we have the arterial header, the venous header. Then we have the O-rings, okay. Then we have the polyurethane housing, the polyethylene or polypropylene housing, and polyurethane is this potting compound. Adanalda when you reprocess and reuse for the same patient, there can be a rebound. You have to be very, very careful. You have to recirculate during your priming, after your priming. So the fibers can vary from low flux to high flux, 12,000 low flux. High flux I have measured, உடச்சி உள்ள பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டேன். அதில் 17,750 ஃபைபர் இருக்கு. ஒரு ஃபைபரும் தனித்தனியாக பிரித்து I have counted. Then we have blood ports caps and then dialysate float caps. Then you have the diameter 200, 220, 210, 185. 185 is always better. When you have reduced, you get an internal filtration. அப்போ உங்களுக்கு நிறைய ரத்தம் உள்ள போயிட்டு you have a better clearance. இன்னும் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, அந்த வால் திக்னஸை சுருக்கிட்டாங்க. அதனால தான் யூ கான்ட் ரீப்ராசஸ் அண்ட் ரீயூஸ். கொஞ்சம் சுருக்கும் போது வேகமாக வெளியில் வரத்துக்கு சான்சஸ். ஸோ தட் வாஸ் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டயலைசர். நவ் த ரியல் ரெசிபி ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ. ஒரு டயலைசர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 6D முக்கியம். வாட் ஆர் தோஸ் 6Ds? Here we go. ஒரு டயலைசரை எடுத்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டிவைஸ், கரெக்டான டிவைஸ் நம்ம வச்சுக்கிறோமா? அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோலர் மிஷின்ஸ், எஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் them. Then the device should have this dialyzer should have a convective one. அப்போ low fluxல you can't, you need to choose a high flux. Downstream blood flow, that means மேலேருந்து வாமா மின்னல் ரத்தம் வரக்கூடாது. அப்போ you should have a fiber which has a ondulations, so that you have a dialysate flow going from down upward. Dose of the dialysis, அதே தான் விவசாயி பண்ற கதை. மாட்டை ஓட்டிட்டு கட்டிட்டு கொம்ப மாட்டுற கதை இல்லை. The dose of the dialysis, lot of factors are involved. Factor number 1, உங்க ஆர்வம் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் with calciums and other things. Dialysate flow matching, blood flow க்கு dialysate flow 500, 600, you can go even 800, whatever, but your machine should have that facility. Drive the session efficacy. If you have these hindrance, when you have a pre-monitoring pressure not there, சக்கு நச்சுக்கும் போது டயாலிசர் ரத்தம் போது ரத்தம் ரிட்டர்ன் ஆகுது, பட் முக்காதான் போகும் approximately. I am repeating the same slide, but I am adding few things. அப்போ அது கூட வந்து ஒரு KUF, அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஒரு டயாலிசரை எடுத்து லிட்ரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா, சே F6 டயாலிசரில் 13 ml, nephrologist control, they decide, right? Sorry, green UFR. அப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போவோம், டயாலிசேட் ஃப்ளோ ஆஃப், ஏன்னா தண்ணி எம்டி, தண்ணி டேங்க் இல்லை, டேங்க்ல தண்ணி இல்லை, எம்டி. அப்போ யூ ஆர் ஒன்லி யூசிங் UFR, membranes will get clotted very fast. I'm not blaming or pinpointing anybody, this is my real scenario. So ஒரு டயாலிசர் எடுத்து அடிக்கசி எப்படி செக் பண்ணுவீங்கன்னா, you need to see that the right blood flow to the dialyzer. அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா மெரிகோ ரவுண்ட், அதே அரைச்ச மாவு அரைக்குது, சுற்றி அதே இடத்துக்கு வரும். ஸோ இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அதில் எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணிடுங்க. KT/V போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை என்டர் பண்ணோம். KT/V is 1.3. KDIGO guidelines, I'm going back to the KDIGO guidelines, is kidney disease improving global outcomes.
2016, they say that you need to have 1.3, 3 times a week, 3.9. So இதெல்லாம் enter பண்ணிட்டு HB times 3 hematocrit போட்டுட்டு அடுத்த இதுக்கு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வரும். இதுல மேபி ஒரு 10 seconds I want to talk. You will get ஒரு 4 hour போடும்போது 3 hour வருதுன்னா காலரை லிஃப்ட் பண்ணி விடக்கூடாது. ஏன்? அரைச்சமாவை அரைக்குது. ஆர் இட் குட் பி அ பேஷண்ட் உள்ள வரும்போது அவனுக்கு எங்கேயோ இன்ஃப்ளமேஷன், ஏன் எங்கேயோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு, அதனால சரியா சாப்பிடாதனால யூரியா கம்மின்றனால you will see that the dialysis time is faster, சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். What is this? If you are using dry bicarbonate, you will get what you have set in your dialysate sodium prescribed. But this is showing 145. 140 வச்சிருக்கிறோம், 145 காட்டுது. அப்ப என்ன? ரெண்டு காரணம். ஒன்னு மார்னிங் ஷிஃப்ட் பைகார்பை தூக்கி மத்தியான ஷிஃப்ட் ஊத்துறது, மத்தியான ஷிஃப்ட் போட்டு தேர்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கு போகுது, சூப்பர் சேச்சுரேட்டட். அப்போ இட் இஸ் a sodium bicarb. I'm not blaming anybody again here. Otherwise, sodium is coming from RO. What is this? Sodium goes up, IDWG, interdialytic weight gain. That means the person is going to go and have a high sodium, drink more water, come with higher weight gain. Last one is, it can increase the blood pressure because sodium going up. What is this? This is an interesting one. 200 blood flow, and the 200 dialyzer போகுது, 200 return ஆயிடும். ஆனா அந்த 200 போறதுல 178 தான் ml, not urea. 200 ml உள்ள போகுது, 200 ml ரிட்டர்ன் ஆயிடுது. அதுல 178 ml யூரியா எக்ஸ் வாட் எவர் வேல்யூ வெளியில வந்துடும். அந்த 22 ml உள்ள போயிட்டு அடுத்த சைக்கிள்ல வரலாம், வராமையும் போகலாம். அதனால ஒரு டயலைசர் எடுத்தீங்கன்னா ஓட்டை இருக்கும்போது கரெக்டா அந்த ஓட்டையில வராது யூரியாவோ கிரியாட்டினோ வாட் எவர், அப்போ இடிச்சு திரும்பி உள்ள போயிடும். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டியரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். அதனால தான் என்னோட ப்ரொஃபசர் மணி இன்று வரையில 4 மணி நேரம் பண்ணதே இல்லை, எழுதி கொடுக்குறேன். I salute him because of this stearic hindrance. அவர் எப்பவுமே 5 மணி நேரம் தான் டயாலிசிஸ். பட் இந்தியாவில் you may have to increase more because they come twice. So are we accepting the dose, or is it sufficient, or is it right or enough? நம்ம என்னடா அதே தான் கதை சொல்வேன், ஏற ஓட்டிட்டு மாற்ற கட்டுறது, ஏதோ உபோது ரத்தம் போயிட்டு வெளில வருது போட்டோம். பட் are we giving the right dose, right time for the right patient every session? I doubt. So size பொறுத்து தான். ஒரு குண்டாகிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம we'll have to give more time. No, I'm now giving you a scenario. Smaller patients can get more dialysis. True, you have to give more dialysis for a smaller size patient, not a fat patient. I took this journal which is talking about choosing a dialyzer. They talk about choosing a dialyzer without albumin loss. That means this company says that it is less than 0.001 negligible loss. அந்த மாதிரி ஒரு டயாலைசரை சூஸ் பண்ணணும். ஒரு டயாலைசர் உங்க யூனிட்ல ஒரு அப்பாவி, ஏன் பிரைமிங் போடுறது 500 ml ஏத்து 600 700 குத்தும் தவிர ஏத்துவோம் நம்ம. Inadequate heparinization, எல்லாருக்கும் சேம் டோஸ் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். டயாலிசிஸ் ஒரே கான்சென்ட்ரேட். Amazing to see in India. I am also an Indian by the way. But short dialysis time, ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ், 4 மணி நேரம் எனக்கு குறை. இதில் வேற அந்த ஸ்டாஃப் என்கிட்ட வந்து நான் 4 ஹவர்ல முடிக்கிறத 3 ஹவர்ல முடிச்சிட்டேன். I tell him UFR/BFR மிஷின் வார்னிங் கொடுத்துருக்கோம், அப்போனா உங்க ஃபில்ட்ரேஷன் ஃப்ராக்ஷன் ஏறிடும். அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ ஒரு 1/2 hour 1 hour கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஆட். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், என்னடா போட்டதை பேசி நிற்கிறேன். தீஸ் ஆர் ஆல் லிங்க் டு தி டயாலைசர். நம்ம பண்ணிடுவோம், ஆனால் அந்த அப்பாவி டயாலைசர் அதை வாங்கி போய் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணும்போது வராது. இல்லை அதே நீங்கள் சிங்கிள் யூஸ்ல இட் மே நாட் பி எஃபெக்டிவ். ரீசர்க்குலேஷன், சேம் பிளட் கம்மிங், ஸ்மால் சைஸ் ஃபார் patient weight. எல்லாருக்கும் 1 surface area, எல்லாருக்கும் 1.3, எல்லாருக்கும் 1.7. You will have to go with the patient's blood flow rate. If you have a bigger surface area with a lower blood flow rate, the ultrafiltration is more than 1000. I write and give you, even in single use dialyzer you may not get the efficacy. ஏன்னா 2 மணி நேரத்தில் ஈக்குலிபிரியம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டீன் பைண்டிங், protein polarization, நிறைய terminologies உள்ள உட்காந்துரும். Then it will have hindrance of the clearance of that particular substance. So இந்த மாதிரி போய் உட்காந்துரும்,
உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, கருப்பா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க மனசு வெள்ளையா இருக்கும். அதனால வெள்ளையா இருக்கவங்க கருப்பா இருக்கான்னு கேட்டுறாதீங்க. தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, சேம் இன் திஸ். வெளிப்படையா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போவேன், அம்மாவோட கட்சி கொடி சூப்பர். இதை விட்டா இப்ப ஸ்டாலின் சாரோட கட்சி கொடி, அடே வெரி குட். ஃபைனலி வாட் ஐ வுட் கன்க்ளூட் இஸ், வெளிப்படையா பார்க்காதீங்க. அதுக்கு நான் ஒன்னா உள்ள போய் நீச்சல் வச்சா பார்க்க முடியும்? பார்க்க சொல்லல. டிஎம்பி தெரியும்ல, பழைய டிஎம்பி, அதனால தான் ஏபி விபி டிஎம்பி சும்மா ஒரு ஏதின்னு போனோம். நோ, யூ ஹேவ் டு செக் அண்ட் கோரிலேட் டு த பேஷண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் டிஎம்பி. இந்த டயாலைசர் ஏறி இருக்கா, போடா நான் நியூ டயாலைசர் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஈவன் இன் நியூ டயாலைசர் there is one terminology I always tell my talk. அதே பேஷண்ட் அடுத்த டயாலிசிஸ் வந்து அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறோம். To end that, it's a different prescription for the same patient every dialysis. I'll repeat it. ஒரு பேஷண்ட் அடுத்த டயாலிசிஸ் வந்து அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். இட் இஸ் a different, சேம் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்காது, சேம் டிஎம்பி இருக்காது, சேம் வீனஸ் பிரஷர் இருக்காது, வேரி ஆகும். யூ டோன்ட் கிவ் த சேம். So what I'm trying to say, இது உள்ள இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. So you have to be very careful if you are reprocessing, reusing for the same patient. So I'm going one step more. அப்பாவி டயாலைசர் 3 ஃபேக்டரா டிவைட் பண்ணிட்டேன். டிவைஸ் ரிலேட்டட், டாக்டர் ரிலேட்டட், apologize if doctor is sitting here, patient related. Mostly doctors are genius, they don't make mistake. They give you the right area, right apparent dose. அப்ப எங்க மிஸ்டேக்? ஒன்று மெயின்டெனன்ஸ் ஆள் உட்காந்தானா forgive me, இல்லை நீங்கள் உங்களை தான் நான் பிளேம் பண்ணுவேன். ஆர்ஓ வாட்டர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண, காலையில் கால்சியம் மெக்னீஷியம் குளோரின் குளோராமின், அதுக்கப்புறம் ஆசிட் பைகாப் எம்டி ஆகுதா இல்லையான்னு 2 ஹவரில் போய் பார்க்கணும். இல்லைன்னா எம்டி ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிடுது டயாலிசிஸ் ஃப்ளோ. போயிட்டு லைக் நோபடி பிஸ்னஸ் வரும்போது வெறும் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன், நோ டிஃப்யூஷன். கமிங் டு பேஷண்ட் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர்ஸ், சக்காவதா போடுப்பா, ரிவர்ஸ் போடுப்பா, டர்னர் கேத்தட்டர் டு ரிவர்ஸ், அங்கேயே அரைச்சமாவா வரைக்கும் இதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ கரெக்டா இருக்கும். யூ சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம், பட் யூ ஆர் மெஸ்ட் வித் திஸ். அதனால தான் அந்த வேர்டை போட்டேன், அப்பாவி. This all you will know. Diffusion, you want to optimize the diffusion, you want convection, you have to use the right surface area with the right low flux or high flux. High flux போட்டா தான் you can do a convection, which you will go to the real, near to the real thing, or I would try to say mimic the kidney. கிட்ட உங்களோட dialyzer ஓட function will mimic your normal function கிட்ட வந்துரும். So ஜஸ்ட் ஒரு டயாலைசர் எடுத்தோமா மாட்டணுமா இல்லை, இதுக்கு வந்து ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ஒரு ரோல். He plays a pivotal role in the nephrology unit where his judgment is the cornerstone, though the right surface area and time are important. அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு, நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா போட்டுருவோம், டைமை வந்து குறைச்சிடுவோம் சில நேரத்தில். இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ வென் யூ ஆர் டேக்கிங் அ டயாலைசர், இந்த போர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, பண்டில் வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் குட், ஐ கிவ் யூ அ தம்ஸ் அப். ஸோ யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் த பேஷண்ட் டு ஹேவ் குட் ஹெச்டி. ஒன்று ஹை ஃப்ளக்ஸா லோ ஃப்ளக்ஸா, ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் அ இம்ப்ரூவ்ட் அனிமியா பிகாஸ் யூ ஹேவ் த பெட்டர் கிளியரன்ஸ். Nutrition will definitely will have appetite, but if you are using only high flux, because in your low flux up to 5,000 or 8,000 depending on the dialyzer pore size, 1 nanometer 1.8, high flux is around 3 to 3.3. definitely ஒரு பொருள் வந்து if you are using a convection, leptin is a substance which will clear, determines anorexia. அது ரிமூவ் ஆகலனா உள்ளே இருந்ததுன்னா it will cause anorexia. Volume overload, அதாவது ultra filtration related, control the BP. If you are removing little bit of and maintaining the dialysate sodium, you can. And UPDF will also help in somewhere, I am not saying 100%, 99.9% you will never get, because that 1% is your hand hygiene technique, your care to the patient, all those factors. So I am again dividing to 3. Monitor the patient regularly. You plan the therapy with the right dialyzer. Of course, there is a management risk, okay, where your dialysate composition should be correct. கரெக்டான ஃப்ளக்ஸை யூஸ் பண்ணணும். ஹை ஃப்ளக்ஸ் வேணா ஹை ஃப்ளக்ஸ் போடுங்க. லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷனை தடுக்கணும். ரீனல் ஆஸ்டியோடிஸ்ட்ரோஃபி you need to. Frequency of the time, and finally the nutrition part and the comorbidity will come under control. So sorry, you deep look into the dialyzer depth, you will find whether the movement of the water up to 20 millimeters of
per hour per 20 ml per hour per millimeters of mercury. We call it as low flux. Lot of companies have come between 15 to 20 middle flux. We are already there, and anything more than 21 is a high flux. So KUF maximum mostly sitting here will know, but for the students, if you have a KUF of 12 ml per hour per millimeter, if the TMP is 200, then you remove 2.4. There is one journal that was somewhere in 2010. They say KUF is not a fixed value, not for HD. It is for hemodiafiltration, of course, for high flux dialysis. Because the KUF, the convective part will have a better removal. You go and see, they say it becomes a parabola. More, if you want to get more information, log in, it is available in Google. So again, I put it as a Venn diagram. Many factors are there. UFR/BFR, PP on the filtration fraction 25% இருக்கணும். Treatment parameters, arterial, venous, TMP is mandatory. Filters should have a good flow, no resistance. Flow geometry, you should have an ondulation. You can see here, okay? You need to have a wave like one. When you have that, I think I can give it in writing. Solute clearance will be on dot. And if you have a larger pore size, you will have the middle molecule clearance. And if you have the dialyzer casing and capillary fibers, if you have ondulations or if you have a pinnacle structure, which you will see in one of the design. So if you have a asymmetric, அப்போ உள்ள இருக்கிறது வந்து ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி, உள்ள இருக்கிற போர் வந்து சின்னது, வெளியில வர அவுட்டர் வால்ல வரும்போது நான் தான் சொன்ன 2-way கம்யூனிகேஷன். அப்ப என்ன ஆகும், ஸ்மூத்தா இருக்கும்போது which is a PVP, polyvinyl pyrovid tone. இந்த மாதிரி ஒரு PVP இருக்கும்போது ஸ்மூத்தா வாமா மின்னல் மாதிரி டுமுக்குன்னு வெளில வந்துடும் பொருள். ஆனா வர வேகத்துல things can go inside also. So if your dialysis is not to the standard, endotoxin can go into. So ஒரு பாலை வந்து ஒரு நெட்ல தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா இடைஞ்சல் இருக்கு, இதுல வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கு. So this company has a dialyzer. எடர் மேல ஊத்துறதுக்கும் சைடுல சுத்தி போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. So when you have a lateral flow, no stagnation, no velocity zones. அப்ப ஈஸியா உள்ள போய் you have a 20% clearance, and then you have a காவா மாதிரி இருக்கு, அதுல தண்ணி போகும். கரெக்டான பாதம் போட்டோம்னா அழகா உள்ள போகும். இதுல வேற வளைஞ்சு போகுது. அப்போ உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ மேல இருந்து வருது, டயாலிசிஸ் ஃப்ளோ கீழ இருந்து போகும்போது எல்லா ஃபைபர்லயும் பட்டு வெளியில போகும்போது கிளியரன்ஸ் இஸ் தி பெஸ்ட். and the pore size is 1.8 in low flux, high flux 3.3. So 20% increase. So this is a live scenario in one of the hospitals I have taken and I have put. This is almost like a new dialyzer. I don't know how many people sitting here. Neonates ku or dialyzer vandirukku 0.04 meter square. Egypt la tayarichirukkranga. It's coming soon. So when you take a dialyzer, pores vandu ulla chinnada irukna vella perusa irukum. Hydrophobic. Or butter vandu thanni pottingna butter la ottadu. That's the type of the dialyzer we have. So it will be hydrophobic and you have a better clearance. And the skin sieving coefficient in one of my slides you will see. So urea வந்து அழகா வெளியில வந்துரும், creatinine வந்துரும், because they are all very less than 500 daltons. But if you see albumin 66,000 daltons வராது, it is almost zero. அப்போ if you see myoglobin, mostly in rhabdomyolysis, you will see 0.5 is the clearance, 50%. Beta 2 is 0.9. That means 90% of beta 2 microglobins will be cleared. இது எப்படின்னா நம்ம கேரட்டை வந்து சீவிரம் பாருங்க, அதை ஞாபகம் வச்சு கேரட்டை சீவிட்டு அங்கங்க ஒட்டின்னு இருக்கும். அதுமாதிரி தான் உங்க டயாலைசர் உள்ள ரத்தம் போன பிறகு எடுக்கும்போது எப்படி கேரட்ல அந்த ஓட்டையில ஒட்டினுக்கிற மாதிரி டயாலைசர் ஓட்டையில ஒட்டினுக்கும், உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. This is the live scenario I am giving you. அப்போ KUF என்னதான் ஆக்ட் ஆனாலும் you may not be able to get not only the fluid out but ultrafiltration இது டயாலைசர் மேல ஆக்ட் ஆகி TMP ரைஸ் ஆகி வந்துடும், பட் you will not have the clearance. So to choose a dialyzer, fibers, correctana fibers, low flux, high flux, surface area is square root of height times weight divided by 3600. This is most used formula.
you will get the surface area. But அதோட முடிஞ்சதா இல்ல. You need to see if you want a higher resolute to be removed, you need to use a high flux, low flux waste. Biocompatibility, ரத்தம் வந்து மெம்பரேன்ல தொட்ட உடனே உள்ள எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கா, that's called biocompatibility. ரியாக்ஷன் இருந்தா IN போட்டுக்கலாம் C க்கு முன்னாடி, bio incompatibility membranes. Steam sterilization, autoclave. Steamல ஒன்னு இருக்கு, inline steam sterilization, that's the best so far. Better rheology, that means I think the next topic is about the physics. Rheology is nothing but the study of physics, most probably he will cover in detail. Last is clearance. ஒரு dialyzer எடுத்தா அந்த கேட்டலாக்ல பாருங்க, bovine blood human blood, of course in vitro clearance, அது in vivo வந்து நம்மளோட dialyzer patient ஓட blood touch ஆகும்போது. But this company has done n number of testings inside with even our own dialysis centers across the European countries. அதுக்கப்புறம் தான் dialyzer is in the market, and we don't use UF during the testing. அதாவது ஃபேக்டரியில வந்து QF ன்னு வராங்க. QF என்றது ஃபில்ட்ரேஷன். அப்ப 10 ml யூஸ் பண்ணும்போது கேட்டலாக்ல you will have a deceiving value. அவங்க கேட்டலாக்ல அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க, எங்க கேட்டலாக்ல QF தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைபருக்கும் ஒரு ஆண்டிலேஷன் ஃபைபருக்கும் you will have a better clearance. ஓகே, இது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபைபர். Biocompatibility இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், blood touch ஆகணும்னே no interactions, no thrombogenicity or complement trigger C1, C2, C3, C4 and C5. Almost we are coming to high volume hemodiafiltration. You can only if you have a good RO system with UPDF, or I would say ultra pure dialysis fluid. CFU வந்து less than 0.1 per ml and endotoxin 0.03 per ml. அது இருந்ததுன்னா high flux தான் யூஸ் பண்ணணும், low flux you can't. Yeah, we are targeting beta 2 microglobulins and many other substances up to kappa, lambda இதெல்லாம் வரும். Then you should see that albumin leak வந்து நிறைய இருக்கிற 0.001, that means no loss of albumin. ஆனா இங்க நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, உங்களோட டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மினிமம் எழுதி கொடுக்குறேன் 8 grams is lost every dialysis, even in HD, forget about HDF. So in HDF you will have 2 pumps, one is blood pump and one is substitution pump. This will manufacture based on the dry bicarbonate and acid random mix panni, it will come in the second pump and it will go into the systemic circulation, automatically it is removed. You no need to calculate the CRRT dose, 25 ml per kg body weight up to 40 ml per kg. அந்த கதெல்லாம் எங்கல, you just have to hook and program the UF of that patient, go have a cup of coffee, the machine is ready. Okay, so all these are required. Water system, concentrate, dialyzer, machine பின்னாடி 2 endotoxin filter இருக்கணும். ஒன்று தான் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மிஷின்ல 2, ஒன்று உள்ள போயிட்டு அடுத்த எண்டோடாக்சின்குள்ள போயிட்டு டயாலிசேட்டுக்கு வரும். அந்த 2வது எண்டோடாக்சின் ஃபில்டர்ல இருக்கிற போர் சைஸ் வழியா வர ஃப்ளூயிட் இந்த பம்ப் வந்து will generate this replacement fluid. Many people must be using it. So when you are having a hemodiafiltration, what is the prerequisite? Good RO water and good vascular access. Of course, a very good dialyzer with a pore size of at least 3+. This is the latest study. 2 weeks before I was addressing many people in North. We had a same IADPCON, Indian Dialysis Technologies. We had around 900 people in Delhi and my talk was on this. So this is a convinced study. 8 European countries participated. This talks about HD versus HDF. And in HDF, 23% decrease in the mortality. That's a good one. And this is somewhere in June 2023. So this study is already there in Google. You can take 23% decrease in the mortality. So more patients are still coming for HD journey. I also expect, you will also be expecting, and students, you will have a better future. 2025, you will see at least 5 millions reaching, needing the dialysis therapy. So let's push towards a better dialysis and a better dialyzer quality. So almost my last slide. I don't know how many sitting here have registered for this. It's a free online education program, ARAP, it's called Advanced Renal Education Program.
I am the first to complete in the world. All the topics done. All I have scored 100%. And this is somewhere during my COVID. This is during, you get around 58 modules. You have journals, you have webinars, you have lot inside. It is not for the dialysis technologists alone. I will tell you, it is for PGs, it is even professors. There are 2 professors who have already registered and they have said, wonderful one. They have separate ones. They have like webinars, they have journals, they have other things inside. So please register and go ahead. Thank you very much. Salam alaikum. Praise the Lord. Any questions? I have a question for you. Please. What is the pore size of low and high flux? And A low flux is around 1 to 1.8. It varies with companies. High flux starts from 3.1. Now the latest one is even 5 nanometers. 5 nanometers. 5 nm. I will not mention the company's name. Hope I answered the question. So let's work together. Hats off to your morning coming and attending this session. Thank you once again. You have learned today the magic word LEARN. Take off the alphabet L. Enjoy your day. Thank you. thank you, sir. We kindly request you to remain on the stage.